എല്ലാം തന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആകെ 68 സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. നമ്മളുടെ സിലബസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിലബസ്. സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അറേ സ്പാർസ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ അറേ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതേവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോളിനോമിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് അറേ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ വി നീഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ പോളിനോമിയൽ, then how we are doing the basic operations in the polynomial. Okay, so there we studied about how we can able to represent a polynomial by using array. There we need to consider a term in the polynomial, and that term will be having coefficient and exponent. So the coefficient and exponent need to be set it as two fields in a structure, and since the polynomial will be having n number of terms, we should use an array for storing the data. So that is our the polynomial representation. Then we try to discuss about how we are doing the polynomial addition. Then the second topic was the sparse matrix. So in the sparse matrix, we need to remember what is a sparse matrix and how we can able to convert the sparse matrix into the triplet format. So as we know, triplet will be having only 3 columns. The 3 columns basically indicates the row index, column index, and the number of non-zero values. And the first row or the 0th row of the triplet indicates the total number of rows, the total number of column, and the total number of non-zero values. So we need to study how we can able to convert a sparse matrix
into the triplet format in order to avoid the wastage of memory. Also, we need to study the pseudocode or the algorithm to convert the sparse matrix into the corresponding triplet. Then we discuss about how we identify the transpose of a triplet, then the corresponding pseudocode, and later we studied about how we can able to add two triplets by using the array. Then we discuss about the stack. In stack, we studied about how or what are the operations of stack, that is what is meant by push operation, what is meant by pop operation, then what is meant by the traversal operation. Then we try to discuss about how we can able to do multi stack by using a single array. അപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്യൂഡോ കോഡ് എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൽ 4 പേര് മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ദെൻ ക്യൂ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. Queue data structure we discuss about the linear queue, circular queue, priority queue, and the double-ended queue. So whichever be the queue, we have to identify or we have to study the pseudocode for NQ operation, DQ operation, and the traversal operation. So basically, from the exam point of view, you may get a question: what is the difference between stack and queue? Or what is the advantage of circular queue when it compares with linear queue? So what is the advantage? The advantage is, can anyone tell what is the advantage of circular queue when compared with linear queue? What is the advantage of circular queue when it compares with linear queue? What will be the advantage? The advantage is, even though there are enough memory in the linear queue, we cannot able to do insertion operation. So that will be overcome at the circular queue. Then we studied about the priority queue and the double-ended queue. And in priority queue and double-ended queue, the normal queue data structure policies, that is NQ at the rear end, DQ at the front end, is not applicable. Okay, so we can able to do insertion at any position and a deletion at any position. And in the double-ended queue, we are having two different types of queues, that is the uh, input restricted queue and the output restricted queue. Then we studied about the evaluation of expression. So in the evaluation of expression, we will be having the conversion from infix expression to postfix expression and the prefix expression, and also the evaluation of postfix expression. Then we discuss about the time complexity, space complexity. So these are the two main evaluation factors for an algorithm. So what basically algorithm will do is, it will try to identify what is the expected output for a particular task or a particular product or a project, and this project is considered as a small section of code. Okay, and uh, so, uh, so we have to identify what is the expected output for a product, for a project, for a small section of a code, or a task, and we also need to identify how much time it will take and how much space it is required. So when we consider the space complexity, we are having two different types of space complexity. One is the fixed space and one is the variable space.
So fixed space means it is the amount of memory required to save the code of a program, and also it is the amount of memory required to store the program code. Memory is considered as the compile time. Then the space and the second type of space requirement will be the variable space. So variable space will be based on the instance of a program during the time of execution. So instance in the sense when a program executes, if there is a function call or a recursion or a jump statement or something related to that, we need to store that data in a temporary area, and that temporary area is called as the stack area. And how much of memory required to store this temporary information, that will be the variable space. Okay. And when come to the time complexity, we are having compile time and runtime. So as we mentioned earlier, the compile time means it is the amount of time required to do the compilation of the program. That is not considered. That will be depends on a machine. But when we come to the runtime, uh, it can be considered as an independent to the machine. And whenever we are analyzing a program, we are mainly focusing on the runtime. And the basic method to identify the complexity of an algorithm is by using the step count or frequency count. There are certain basic uh, rules, or we can say that there are certain basic criteria. That is, for an assignment operation, it will be 1 unit of time. For comments, it will be 0 unit of time. For jump statement, that will be 1 unit of time. For iteration, that will be depend on the number of iterations and all. So these are the some of the basic guidelines, and based upon these guidelines, we have to identify the complexity or the step count. So from the exam point of view, you may ask to write the pseudocode or write the algorithm for triplet conversion. And as a subpart of that program, or as a subpart of that question, you may ask to identify what is the step count of that, or what is the time complexity of converting a sparse matrix into the triplet. Okay. Or you may uh, get a question or a small session of code in the question paper and try to identify the complexity by using step count. Okay. So there we have to identify, or we have to analyze each statement of the program code and try to identify step for execution. And if it is in the iteration, also we need to identify the frequency. Okay. Then, in order to notate the time complexity, we are using asymptotic notation. And in asymptotic notation, we are having bigger notation, theta notation, omega notation, and each of the notation will be having a definition. We have to study that definition. We have to remember how the graph of each of these definitions can be identified by using C and N0. And also there will be some small proof of each notations. And the last part of the first module is the searching algorithm, binary search and linear search. And in the linear search, we are continuously evaluating each location one by one and analyze whether the key is present or not. But in the case of binary search, we are dividing uh, the list of elements into two halves, and based upon the key value, we can analyze whether the key can be present at the left of the middle or at the right of the middle. So during the binary search, since we are dividing the list into two different halves, we can call that binary search algorithm as divide and conquer strategy. So the strategy behind the binary search is divide and
Encore strategy. Why? Because is that we are dividing the set of elements into two halves, and based upon our requirement, we are considering only the left half or at the right half. So that means we are dividing it into two sections. Okay, so during the analysis of the binary search algorithm, since we are considering only one half, that means the complexity of that particular loop will be log n, because we are dividing it by 2. So when we are dividing a particular iteration by 2, or incrementing the loop by 2 or 3 or something other than the normal incrementation operation by 1, we can call the loop as a logarithmic time complexity iteration. So in the exam point of view, sometimes you will be having the question to write the algorithm for binary search and also try to identify the complexity. So there you have to think of how the binary search is working, whether it is dividing by 2 or not. If it is dividing by 2, it means that that algorithm will work as a logarithmic time complexity algorithm. Okay. So this is the overview of our first module. So from the exam point of view, or from the first internal, you will be having the questions based upon the module 1 only. Okay. So if there is any doubt or any clarification required for anything, you can ask. So I uploaded two tutorials in the Google Classroom. One is for the infix to postfix conversion and infix to prefix conversion, and the another one is the evaluation of a postfix expression. So if there is no more clarifications or no more doubts required or during this session, you can able to write the tutorials and upload the tutorials in the Google Classroom by writing your name on the paper. So you please write the name on your paper where you are writing this two tutorials, and upload that tutorial as PDF in the Google Classroom. Okay. If you want to share something or if you want to ask something. Sir. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോ. ഇത് ജാനറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ക്യൂ ടൈപ്സ് ഡിലീഷൻ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ക്യൂ ഡിലീഷൻ, ക്യൂ ടൈപ്സിന്റെ സർക്കുലർ, ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ, ആ ഭാഗം തൊട്ട് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ വരെ. ഓക്കെ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് വേറെ ടോപ്പിക് ഇല്ല. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? So this is the pseudocode for circular queue. So as we know, when we are trying to do a deletion operation from a data structure, first of all we need to consider
whether there is any data present or not. So if there is no data present in the data structure and when we are trying to do a deletion operation, that can be considered as a logical error, and that logical error is the underflow error. So for that we have to first check whether friend is equal to -1. So if friend is equal to -1 means in a queue data structure there is no element present. So that will be the underflow error. Okay. Then the second case is a queue which contain only one element. If a queue contain only one element, it means that both friend and rear are pointing to the same index location. Both friend and rear are pointing to the same index location. And when we try to delete that element from the queue, it means that after the deletion, the queue will become empty. The queue will become empty. So how we show the empty status of the queue? The empty status of the queue is indicated by friend is equal to rear is equal to -1. That is the second case. And what is be the third case? The third case is our queue data structure is having more than one element and we are trying to do the deletion from the friend. So these are the three cases. So this is the initial case, that is friend is equal to -1. So if friend is equal to -1 means that will leads to underflow error. Okay. And when we look at the second one or second diagram, all the cells are occupied, or we can say the queue is full. Queue is full, or the circular queue is full. On this status, when we are trying to do a deletion operation means we are trying to do the deletion from the front. It will be the third case. So what we are trying to discuss in the third case? So third case, what we are trying to do is fetch the data from the front, so that means variable equal to CQ of front. So we are fetching the data from the front and incrementing the friend to the next location. So incrementing the friend is done by friend is equal to friend plus 1 mod n. So what is the current value of friend? Current value of friend is 0. So 0 plus 1 mod 5. Here the total size is 5. So 0 plus 1, 5. So that means 1 mod 5. 1 mod 5 is 1. So friend is assigned with a new value 1. So from here, see, from 0th index, the friend will be moved to the first index. Similarly, from the first index, that will go to the second index, from second index to the third index, from the third index to the fourth index. So when friend reaches at the fourth index, it means that both friend and rear are pointing to the same index location. So if both are pointing to the same location, it means that there is only one element, and if that element is deleted, the queue will become empty. So that will be friend is equal to rear is equal to -1. So that is the logic behind the circular queue deletion. Is it clear to you, Janet? Yes, sir. Okay. So what is the next topic you require? Priority queue. Priority queue. Okay. So we discussed some examples during the class section, because how we are setting the priority for each of the task. So how we set the priority to each of the task is on what time they need to execute. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കിനും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിൽ we are not following the basic principle of linear queue data structure. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we are not trying to insert at the rear end, we are not trying to delete from the front end, or we are not trying to insert at the restriction given by the linear queue data structure. Okay.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ റെയർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലും കുറേ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സർട്ടൻ പ്രയോറിറ്റി. P1, P2, P3, P4 എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റിയും ABC എക്സെട്ര അപ് ടു P വരെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓരോ ടാസ്കും ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓരോ ഡേറ്റയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് എ ന്യൂ ഡേറ്റ ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് it is having a priority 3. It is having a priority 3. So where we have to insert that new data? അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡേറ്റ എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്, സം എലമെൻറ്റ്സ് മേ ബി അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ്, സം എലമെൻറ്റ്സ് മേ ബി അറ്റ് ദ റൈറ്റ്. ഈ എലമെൻറ്റ്സിനെ എല്ലാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് സർട്ടൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി. എന്തോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുതിയ ഡേറ്റയുടെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എവിടെയാണ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു എ ലീനിയർ സെർച്ച്. Okay, then second is we have to, in order to insert the data into the array data structure, we have to shift the set of elements to the right or to the left. So that will be an additional burden. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെയർ എൻഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. റെയർ എൻഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ഡേറ്റ എലമെൻറ്റ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ എലമെൻറ്റ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ എലമെൻറ്റിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എലമെൻറ്റ് വിൽ കംസ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് 1 to 100 ആണ് എങ്കിൽ, suppose 1 is having the high priority and 100 is having the low priority. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി എലമെൻ്റ് ആയ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള 1 എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഡേറ്റ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള 1 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ എലമെൻറ്റ് എവിടെ വരത്തുള്ളൂ, ഫ്രണ്ട് എലമെൻറ്റിൽ വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിൽ വരത്തുള്ളൂ. ഇനി 100-നാണ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 1-ന് ലോ പ്രയോറിറ്റി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിൽ വരും, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെയർ പൊസിഷനിൽ വരും. പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ നോർമൽ ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിലായില്ല. പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിലായി. അതായത് ഒരു ഡേറ്റ എലിമെന്റിന് നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ക്യൂവിൽ 10, 20, 30, 40 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലേ, ആ ഡേറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പ്രയോറിറ്റി കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് 10 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രയോറിറ്റി 3, 20 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രയോറിറ്റി 7, 30 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രയോറിറ്റി 1. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ ഡേറ്റയും പ്രയോറിറ്റിയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. മനസ്സിലായോ? അതിനാണ് ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അസൈൻമെന്റ് വെക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറെ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാസ്കിനും നമ്മൾ ഓരോ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്തിനാ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്,
ആദ്യം ഏത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലേ? അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആ ടാസ്കിനെ എടുത്ത് കളയാലോ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി ക്യൂവിലും ചെയ്യുന്നത്. പിടികിട്ടിയോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റയർ എൻഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എലമെന്റ്സിന് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് എലമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് ഇതിന്റെ സ്യൂഡോ കോഡും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? സ്യൂഡോ കോഡ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പില് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. സ്യൂഡോ കോഡ് തന്നെ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല, എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, താങ്ക് യു. അല്ല, അതാ പറഞ്ഞത്, സ്യൂഡോ കോഡ് നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? So this is the code for priority queue. Sample code ആണ്. So first of all we are setting the priority queue with the elements and the prior as priority. Then we are using a array for PQ with the 10 elements. Okay. Then there are certain set of menus, priority in the ascending order, NQ, DQ, display. Okay, these are the menu options. Okay, so when case 1, that is NQ operation, enter the elements, enter the priority. So both element and priority need to be entered, and that will be passed to the NQ function. That is passed to the NQ function. So when comes to the NQ function, this is the NQ function. We are checking whether rear reaches the maximum or not. And if friend is equal to -1, both friend and rear will be set to 0, and insert the element to the rear dot element and priority to the rear dot prior. So we are inserting the elements into the queue data structure. Okay, then the next, so by using this pseudocode we are inserting n number of elements into the queue data structure. Okay, then in order to do the deletion or in order to do the display operation, we have to arrange the set of elements in the sorted format or in the according to the priority format. So for that we need to do a sort operation. So here we are doing the bubble sort. Here we are using the bubble sort. So when we are doing the bubble sort, it should be from front to rear. So our elements are from only front to the rear. So that is why I equal to front, I less than or equal to rear, I plus plus, j equal to front, j less than or equal to rear, j plus plus. Then according to the priority, that is PQI of prior less than PQJ of prior. That means according to the priority, we are sorting the data elements. Okay, so by using the for loop, we are sorting the set of elements in the queue data structure. Then so after the sorting, the high priority element will comes at the front. So here we are trying to do an ascending order sorting, and the lower value
is considered as a high priority. That is, when we are considering 1 to 100, 1 will be having the high priority. So if you are arranging the elements in the ascending order, the element with the priority 1 will comes at the first. So the next will be the DQ operation. So in order to do the DQ operation, we have to delete the element from the front. We need to delete the element from the front. So that is the logic behind priority queue. Janet, is it clear to you? Janet, is it clear to you? Yes. Okay. So, Okay. so ഒരു സ്യൂഡോ കോഡ് എഴുതുമ്പോഴല്ലേ ലൈക്ക് ആ മെയിൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ട. നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി ക്യൂ ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്യൂ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എൻ ക്യൂ ഓഫ് ക്യൂ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ ക്യൂ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ദ അൽഗോരിതം ഓർ സ്യൂഡോ കോഡ് ഫോർ എൻ ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ, പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ, പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. അൽഗോരിതം ഓർ സ്യൂഡോ കോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽഗോരിതം ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ലാബിൽ റഫ് റെക്കോർഡിൽ എഴുതുന്ന പോലെയുള്ള അൽഗോരിതം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എൻ്റെ ഫ്രം മൈ പേഴ്സണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അൽഗോരിതം എഴുതുന്നതിലും നല്ലത് സ്യൂഡോ കോഡ് എഴുതുന്നതാണ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ മാർക്സ്. കാരണം അൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അൽഗോരിതം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ആ 5 മാർക്കും കിട്ടി എന്ന് വരത്തില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ 3 ആവാം, ചിലപ്പോൾ 2.5 ആവാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ സ്യൂഡോ കോഡ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ മാർക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ സ്യൂഡോ കോഡ് അതർ ദാൻ ദ അൽഗോരിതം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ ഇൻഫിക്സ് ടു പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കൺവേർഷൻ, അതേപോലെ ഇൻഫിക്സ് ടു പ്രിഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കൺവേർഷൻ, ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അൽഗോരിതമായിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ. കാരണം സ്യൂഡോ കോഡായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സമയം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അൽഗോരിതം എഴുതുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇൻഫിക്സ് ടു പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് കൺവേർഷൻ, ഇൻഫിക്സ് ടു പ്രിഫിക്സ് കൺവേർഷൻ. സർ, ഒരു അൽഗോരിതം നമുക്ക് കണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ എഴുതണ്ടേന്ന് പറയാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? അൽഗോരിതം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ടാസ്ക് എന്താണോ ആ ടാസ്കിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല, ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ സി പ്രോഗ്രാം കോഡാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൽഗോരിതമായിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ കോഡ് എന്നും പറയാം. കാരണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലൈക് പ്രോപ്പർലി ആസ് ലോങ് ആസ് വി ആർ ലൈക് പ്രോപ്പർലി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും അൽഗോരിതം ഓക്കെ അല്ലേ? ലൈക് പ്രോപ്പർലി എഴുതിയാൽ this right session will be considered as an algorithm or a pseudocode. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്യൂഡോ കോഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 ചെക്ക് വെദർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആൻഡ് റയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. if it is yes, print underflow. Otherwise assign the value from the front to a variable element. Then we have to check whether front index is same as rear index. If it is satisfied, set front is equal to -1, rear is equal to -1. Otherwise we have to increment the front. അങ്ങനെ 1 by 1 ലൈൻ എടുത്ത് എഴുതണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അൽഗോരിതം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിലും എളുപ്പം സ്യൂഡോ കോഡായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കൊച്ചതായിട്ടില്ലേ? അതെ, സ്യൂഡോ കോഡായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഓർത്ത് അൽഗോരിതം തന്നെ മറ്റേ സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റെപ്പ് 2 അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം. ഇല്ല.
സർ ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോഡ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാൻ പറയൂ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്, അതോ ഫോർ ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് യു കൻ റൈറ്റ് സൂഡോ കോഡ്? ഇല്ല, ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ എല്ലാം സ്യൂഡോ കോഡാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു 90% സ്യൂഡോ കോഡാണ്. അതിൽ ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ കൺവേർഷൻ അത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അത് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചോദിക്കാം. അവിടെയൊന്നും കോഡ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരില്ല, കോഡും ചോദിക്കാം. പക്ഷേ in a sense you just need to write the pseudo code for everything അല്ലേ? No, the question will be there. Write the algorithm or pseudo code for this one. The question will be mentioned like that. Okay. Thank you, sir. Okay. In some questions you will be having consider a data structure or consider stack data structure with size 10 or size 5. Then trace the status of the stack with the following operations. Adile first one pop operation. Then next one push of 5. Then push of 10. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് വരച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു പോയാൽ മതി. സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സർ LSD-നെ പോലെ are we required to write like 2 comments or something per code? ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കമന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? വേണ്ട. നിലവില് ഇപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. Okay. And come to the second and third module, you will be having certain anything more? Any more doubts? ആർക്കും ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ shall we wind up? ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സർ മറ്റേ ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ, അത് ഇൻഫിക്സ് ടു പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആണോ അതോ എങ്ങനെ? അത് രണ്ടും ഇൻഫിക്സ് ടു പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫിക്സ് ടു പ്രീഫിക്സ്. ഞാനതാ നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടതാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇത് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. I will write the comment also. Okay. Infix to prefix and infix to Okay, thank you, sir. postfix and infix to prefix. Okay. So I think almost all are present. Thank you. If you have any doubts, please ask. You can call me. Okay. Okay. Thank you, sir. Write the two tutorials and submit. Okay. Sir, Abraham present. Hello. Okay. കണ്ടിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രസന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.